most of the syllabus is over, you must be knowing what is a vector, na? What is a vector? Huh? কি হলো vector মানে কি জানো না? You don't know what is a vector? Okay, a vector is a living thing that carries infection, তাই তো? Carry মানে কি? Carry কথাটা কিন্তু খুব relative. Will it carry infection or will it develop the infection? What can it do? It can do both. It can simply carry from point A to point B, the same organism, the same form. It can also carry from point A to point B, the same organism in a different form. Okay. So, we will see what a vector can do. See, vector-borne disease is very important because more than 17% of all the global infectious diseases are caused by vectors. ठीक है? May it be malaria, may it be dengue, may it be Zika, may it be KFD, may it be parasitic diseases. Mostly they are caused by vectors. Most of them. Okay. So you see the data. 700,000 deaths annually. That's a huge number. ठीक है? So vectors play a pretty big role in transmission of the diseases. পিছন থেকে জানি না কতটুকু দেখতে পাবে, but these are the vectors. Okay. So first is we have 5 classes of vectors. First is the insect. বইতে কি আছে এরকম ভাবে? Have you seen the classification of vectors? কারোর কাছে বই আছে? হ্যাঁ? আছে? নেই? Okay, you go back and see what are the classifications that they have mentioned. But normally the classification is first they have insects. ঠিক আছে? Insects and then you have arachnids. Arachnid মানে কি? Can you name one common arachnid that we find in our household? Huh? Arachnid মানে জানো না? 4 pairs of legs. কি আছে 4 pairs of legs? Spider. So spider is arachnid, but spider is not a vector. Spider doesn't carry any diseases or give any diseases. So then we have Myriapods, then we have crustacean. Crustaceans are mostly responsible for giving the parasitic infections. ঠিক আছে? Crustacean এর মধ্যে crab আছে, you have cyclops, you have crayfish and all these things. But for your exam and for the syllabus, the most important vector is the insect and the arachnid. ঠিক আছে? ইনসেক্টের মধ্যে ম্যাক্সিমাম জিনিসগুলো পড়ছে, অ্যারাকনিডের মধ্যে কিছু কিছু জিনিস পড়ছে। ঠিক আছে? Why so much of talking? Do you have insects there? Are you correlating with the slide? Yes? Okay. So, insects এর মধ্যে the famous insects that we all get bitten is mosquito. তাই তো? এবার we'll focus on each of the vectors one by one, but আমি just একটা gist বলছি. Then we have flea. Okay. Then we have flies, lice, bugs. So many things are there in the insects. Coming to the arachnids, you have ticks. ঠিক আছে? Ticks রয়েছে hard ticks and soft ticks. Then you have mites, which is mostly called itch mites. For example, Sarcoptes scabies, which can give rise to scabies. Then in the Myriapoda, you have centipedes, millipedes, which is not so much important in infectious disease. Then you have Pentastomida, and then you have Crustacea. Crustacea, I bollam je mostly they're responsible for transmission of the parasitic disease. ঠিক আছে? Parasites mostly তারা transmit করে. For example, this Cyclops. ঠিক আছে? Cyclops এই যে উপরের স্পিসিসটা, the Cyclops is the first thing that you see on the slide, on the crustacean slide. That is responsible for a disease called as dracunculosis. Okay, we have read in the parasitology. Okay, so transmission I bollam je vectors will carry some organism. So either it can be mechanical or either it can be biological. Mechanical মানে কি? There is no replication and there is no development that is occurring inside a vector. Just vectorটা একটা organism তুললো একটা পয়েন্ট থেকে, হিউম্যান থেকে কিংবা অ্যানিমাল থেকে, ওটা আরেকটা হিউম্যানকে দিয়ে দিল। So that is a mechanical
transfer. And there is something called biological transfer. Biological mane vector er moddhe there is some development of the organism. Key development we will see. So biological transfer er moddhe you have three again categories. One is a propagative, one is a cyclodevelopmental, and one is a cyclopropagative. Propagative means there is only multiplication. There is no development. There is only multiplication of the organism. For example, in Yersinia, in the flea, in the rat flea, Yersinia, you have only propagative, that is only multiplication. You have cyclodevelopment. Cyclodevelopmental mane ekhane shudhu develop hobe from one form to another form, but it will not be like multiplication. For example, you have this filaria in the mosquito. Then you have cyclopropagative, which is a combination of both. এখানে propagation হবে, like multiplication হবে এবং development হবে, ঠিক আছে? So that you have plasmodium, that is malaria. Now whenever the vector is responsible for disease transmission, তো ডিজিজটা ট্রান্সমিট করবে থ্রু সাম অর্গানিজম ডেফিনেটলি। তো অর্গানিজমটা ভেক্টরের বডি থেকে যখন যাবে টু আ ডিফারেন্ট হোস্ট, যাবে কিভাবে? সো দিজ আর দ্য থ্রি পাথওয়েজ from they can go from the vector to the host through saliva, that is called salivarian transmission. They can go from the vector to the host by fecal matter, that is called stercorarian transmission, and they can also go through the offspring. ঠিক আছে, future যে eggs আছে বা যে larva আছে তার মধ্যে there is development and there is some transmission that is occurring through the offspring, that is called transovarian transmission. Okay, so for example salivarian transmission you will see in case of Trypanosoma brucei. Mone thakbe Trypanosoma brucei te you have salivarian transmission. Then you have in case of Trypanosoma cruzi you have stercorarian transmission, that is from the fecal matter it enters the host. And salivary transmission mane এই ভেক্টরটার যখন বাইট করছে তখন রিগার্জিটেশন, সালাইভারি গ্ল্যান্ড থেকে রিগার্জিটেশন হয়ে যে বাইটিং অ্যাপারচার আছে সেখান দিয়ে জিনিসটা ঢুকে যাবে হোস্টের শরীরের মধ্যে, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ হাউ ইট অকার্স। আর রিকেটশিয়া জেনারেলি ট্রান্সমিটেড থ্রু দ্য এগস অ্যান্ড লার্ভা অফ দ্য ভেক্টর, সো দ্য প্যারেন্ট ভেক্টর passes the organism to the offspring, so that is how it is transmitted. Now coming to the most commonest vector, as I told, mosquito প্রচুর breed. The commonest is Anopheles. ঠিক আছে, Anopheles is very very important because Anopheles transmits a lot of disease and Aedes. Anopheles and Aedes দুটোই, ঠিক আছে? Anopheles কি কি ট্রান্সমিট করে? ম্যালেরিয়া, তাই তো? কোন ম্যালেরিয়া ট্রান্সমিট করে Anopheles? নেক্সট ইউ হ্যাভ Aedes. আচ্ছা, Anopheles কি ভাইরাস ট্রান্সমিট করে বলো দেখি? প্যারাসাইট তো বলে দিলে ম্যালেরিয়া। এনি ভাইরাস? ইস্টার্ন ইকুয়ান এনসেফালাইটিস, ওয়েস্টার্ন ইকুয়ান এনসেফালাইটিস, এগুলো সব আছে, ঠিক আছে? Aedes aegypti or Aedes, what does it transmit? Famous disease. Yes, dengue virus. আর কি? So viral hemorrhagic fever গুলো মোস্টলি, ঠিক আছে? Next you have Culex, the biggest mosquito. Yes, filariasis. Okay, আরেকটা মসকিটো আছে which is called Mansonia species. Mansonia, শুনেছো নাম? So Mansonia species also transmit filariasis. Okay, next you have flies. আমরা একটাই ফ্লাই দেখি ঘরে, কি সেটা? বড় বড় মাছি নাকি? So those machis are not responsible for transmission of these infections, but see, flies that we see in home is called house fly, and we have cockroaches in everybody's home, right? So housefly and cockroach, they generally do not transmit these kind of infection, but what they can transmit is they can transmit any infection from the surface to another surface. সেখানে ডেভেলপমেন্টও হবে না, সেখানে মাল্টিপ্লিকেশনও হবে না, বাট সাপোজ হেপাটাইটিস এ, হেপাটাইটিস ই, ওকে, সো দিজ আর অল দ্য ইনফেকশনস যদি ফিকাল ম্যাটার থেকে ট্রান্সমিশন হয়। সাপোজ একটা মাছি এলো, কোনো ফিকাল ম্যাটারে বসলো, হেপাটাইটিস এ নিয়ে একটা খাবারে চলে গেল, হতেই পারে। সো রিমেম্বার, ফ্লাই ইজ আ ইন্ডিকেটর অফ হাইজিন। যেখানে বেশি ফ্লাই সেখানে কিন্তু হাইজিন কম, ওকে, দে আর অ্যাট্রাক্টেড টু
left out or leftover food, they're attracted to biological waste. So whenever there is a fly, there should be a concern of safety and hygiene. Anyway, that was housefly that we are talking about. These are the other flies. The most important fly of our concern is sand fly. দেখো স্যান্ড ফ্লাইয়ের কতগুলো ডিজিজ ট্রান্সমিশন আছে। You have কালাজার, you have sand fly fever, you have Chandipura virus. Chandipura virus is getting famous now. You know why? There has been cases in the western part of India. অনেকগুলো ভাইরাসের কেস আসছে চান্দিপুরা, ওকে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কোয়াইট ফেটাল। শুনেছো কোন স্টেটে বলো তো? Maharashtra. So that is important. You have to read about this. Okay, next you have CC fly, which transmits something called sleeping sickness. ঠিক আছে? Then you have black fly, onchocerciasis করে, deer fly করে, leucosis. So sand fly is very important. You have to read about sand fly. These are the things that I was talking about, which are mechanical vectors only, যার মধ্যে কোনো রকম development কিংবা multiplication হয় না. Those are housefly and cockroach. So that is very less important for us. Then you have fleas. The most important flea is the first one, that is rat flea. কি disease করে rat flea? একটু আগে বলেছি। Rat flea, what disease? Yes. rat থেকে হয়, rat flea তো কোথা থেকে হবে? প্লেগ। সায়েন্টিফিক নেম প্লেগ তো সবাই জানে, Yersinia. Okay, so you have to tell Yersinia. So it has a propagative transmission. Okay, propagative transmission. Then you have reduvid bug. That is also very important. Reduvid bug. Reduvid bug কি করে? কি করে? Chagas disease. Okay. Then you have louse, trench fever. আরো অনেক কিছু করে, তার মধ্যে trench fever is important. Next you have ticks. Soft tick আছে, hard tick আছে, but hard tick is most important for the class. Hard tick এর মধ্যে অনেকগুলো ট্রান্সমিশন আছে, তার মধ্যে যেটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল এন্ড ভাইরাল, প্যারাসাইটিক এন্ড ভাইরাল। প্যারাসাইটিক কি করে? লাইক ম্যালেরিয়া আরেকটা ডিজিজ আছে, বলো তো কি কি? ম্যালেরিয়া শেষেই আছে, অল্প একটুখানি, ব্যাবেসিওসিস। ওকে, ব্যাবেসিওসিস চিনবে কি করে? হোয়াট ইজ দ্য ডায়াগনস্টিক হলমার্ক? কি হয় ব্যাবেসিয়াতে? সেম না, অ্যানিমিয়া, ফিভার, তাই তো? তো তোমার ম্যালেরিয়াতে কি আছে? ফ্যালসিপেরা ম্যালেরিয়াতে কি বুঝবে? পেরিফেরাল স্মিয়ারে কি দেখবে? ইয়েস, banana shaped gametocytes. ওকে, ব্যাবেসিয়াতে কি দেখবে? ফেমাস, ওই একটাই ছবি আছে যে ছবিটা মনে রাখতে হয়। ব্যাবেসিয়া আসলে ওটা লিখে দেবে ফার্স্টে। কি জিনিসটা কি? starts with an M, something cross. এত হিন্টস দেওয়ার পরেও বলতে না পারলে ফেল। হ্যাঁ, starts with an M, Maltese cross. You are sitting in the first bench. ওইটা নয়, এখানে ফার্স্ট বেঞ্চ, রিলেটিভ ফার্স্ট বেঞ্চ, তো তোমাকে তো বলতে হবে Maltese cross. ওকে, yes. Then you have the hard ticks are mostly responsible for the viral hemorrhagic fever. কি কি আছে? অনেক কিছু আছে, তার মধ্যে KFD is famous, Crimean Congo hemorrhagic fever is famous. Then you have Colorado tick fever, আর অনেক কিছু আছে, OMSK ভাইরাস আছে, ঠিক আছে? So they are mostly responsible for the viral hemorrhagic fevers. Bacterial infection এর মধ্যে Lyme disease, tularemia, Rocky Mountain spotted fever এইসব তো রয়েছে। Coming to the mites, যেটা আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয়, in the next like part of the slides, you have itch mite. কি করে? হ্যাঁ, চিকেন পক্স, rickettsial pox, something very very common, Sarcoptes scabies. So that can cause scabies. Okay, then you have trombiculid mite. তুমি যেটা বলছিলে সেটা trombiculid mite, that is not a itch mite, that causes that thing, rickettsial pox. ঠিক আছে? crabs and crayfish, প্যারাসাইটোলজিতে পড়েছিলে, প্যারাগনোমিয়াসিস করে। আচ্ছা, সাইক্লপস তো আগেই বলেছি, ড্রাকেনকুলিসিস করে। আচ্ছা, দিস ইজ আ র্যাপিড, আচ্ছা ফাইন। নাও কামিং টু দ্য
next portion of the ectoparasite, that is scabies, Sarcoptes scabies. Okay, Sarcoptes scabies te amra dekhbo how it is transmitted, what are the clinical manifestation and how it is diagnosed. It is very important. This is not very uncommon infection, this is actually very common infection. So the infested person may be a male, may be a female, will have rashes on the skin. Rashes kothay kothay hobe? So rashes will be concentrated in these areas only. ঠিক আছে? The web space of the finger, very very important. The web space of the finger and hands, the flexor surfaces of wrist and knees, axillary fold, genital area, scapular region. So all these are the common places for the Sarcoptes scabies. So the impregnated mite, they live under the skin. ওরা কিন্তু subcutaneous layer or stratum corneum, লাস্টে দেখো না point number 4 এ stratum corneum আছে. So they dig a burrow, they dig a small channel inside the skin and they live in the stratum corneum. যাতে বাইরে থেকে তুমি জিনিসটাকে অতটা ভালো বুঝতে পারবে না, but you will see a burrow, you will see inflammation. ঠিক আছে? And it is transmitted from human to human through close contact. এটা ওই ফোমাইট থেকেও ট্রান্সমিশন হয়, বাট মোস্টলি ইট ইজ ট্রান্সমিটেড থ্রু ক্লোজ কন্ট্যাক্ট। ফোমাইট মানে কি বলবো? হোয়াট ইজ ফোমাইট? An external surface or an object which is responsible for disease transmission, that is fomite. So it has to be an inanimate object, যা খুশি হতে পারে ফোমাইট। ঠিক আছে? তো এই ক্ষেত্রে ফোমাইট হচ্ছে ক্লথ or bedsheet or towel, those things which lay on our skin is the fomite. ঠিক আছে? So what is the clinical picture? You will find that the person will have burrows, papules, rashes on the skin. Then you will have severe pruritus, especially nocturnal pruritus, রাত্রিবেলা খুব সমস্যা, রাত্রিবেলা ঘুমানো যায় না। ঠিক আছে? And you will have this kind of appearance on the skin, that is কিছু ক্রাস্টিং হয়ে যাবে। ঠিক আছে? সেখানে কিন্তু অনেক পরিমাণে abundant you will find mites, that mite you will find abundant in the crusted skin. So when you will have the skin scraping, সেগুলাকে তুমি যদি মাইক্রোস্কোপি করো, then you will find that mite in the microscope. So this is how it looks under the microscope. You will find the mite, but microscopy from the skin is not 100% diagnostic. সব সময় কিন্তু আসে না। ঠিক আছে? তার জন্য স্পেশাল কিছু মিনারেল অয়েল টেকনিক আছে। কি সেই জিনিসটা? না, ফার্স্টে হচ্ছে you have to select one area which is non-excoriated and non-inflamed, যেখানে ইনফ্লামেশন কম আছে। ঠিক আছে? তারপরে you have to place mineral oil on the edge of the scalpel. একটা স্ক্যালপেল নিতে হবে, স্ক্যালপেলের ডগায় একটু মিনারেল অয়েল দিতে হবে। ঠিক আছে? কেন মিনারেল অয়েল দেবো? উইল সি। দেন ইউ উইল স্ক্রেপ ফার্মলি, যে বারোটা দেখতে পাচ্ছ, যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছ, লাইনটার একটা সাইড থেকে, একটা এন্ড থেকে ইউ হ্যাভ টু স্ক্রেপ। ওকে, নাও দ্য ফাংশন অফ দ্য মিনারেল অয়েল ইজ, more the mineral oil, the bug or the mite, it is attached to the mineral oil, যেটা কিনা স্ক্যালপেলে লেগে থাকে। It is just like a glue, it is functioning like a glue. সেখানে নিয়ে you have to spread it on a slide and then you have to see on the microscope. তাহলে you will find this kind of picture. কি দেখতে পাবে? You will have the adult mite and then you will have ova and then you will have some fecal matter. So all these things you can watch under the microscope. So this can be again divided into adult female, adult male, but mostly the infection is caused by the adult female. কমপ্লিকেশনের মধ্যে যদি এক্সকোরিয়েশন থাকে, রিপিটেডলি একটা পেশেন্ট এক জায়গায় চুলকেই যাচ্ছে, ইচিং হয়েই যাচ্ছে, what can happen is you can have infection, secondary bacterial infection on the skin. So already infested রয়েছে with the then তার উপরে স্ট্যাফাইলোকক্কাল ইনফেকশন হতে পারে, স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশন হতে পারে, মোস্টলি স্ট্যাফাইলোকক্কাল ইনফেকশন হয়। সো অলরেডি অন দ্য এক্সকোরিয়েটেড স্কিন ইউ উইল হ্যাভ আ স্ট্যাফাইলোকক্কাল ইনফেকশন, সেখান থেকে পেশেন্টের fever আসতে পারে, patient may land up in a bloodstream infection, patient may land up in a abscess kind of infection also. So these are the complication of scabies.
সেলুলাইটিস হয়ে যেতে পারে, সেলুলাইটিস থেকে দেয়ার ক্যান বি ব্যাকটেরিমিয়া, দেয়ার ক্যান বি the kidneys might be affected. Okay, so all these things can happen as a complication of scabies. Jodi scabies hoy, then what you have to do is you have to wash everything of the patient and the patient's partner or the roommate or whoever is staying with the patient with machine wash or hand wash with hot water. That is very very important. Hot and detergent water দিয়ে সমস্ত cloth, linen, everything has to be washed. Then you have to isolate যেগুলো ধরো wash করা যাচ্ছে না, for example pillows you cannot wash, no, either you have to throw it out or you have to put it in a locked plastic for 72 hours so that the mite dies. So 72 hours ধরে সেখানে একটা প্লাস্টিক সিল করে রাখতে হবে এবং সমস্ত কিছু thoroughly clean করতে হবে in that room. That is what it is required. আর যেটা করতে হবে that we have to give some medications, তার মধ্যে some ointment can be given, permethrin, ঠিক আছে, আর ওরাল যদি দিতে হয় তাহলে ivermectin দেওয়া যায়. So ivermectin and permethrin is the drug of choice. ওকে, এছাড়াও বাকি ভেক্টরগুলো দিয়ে যে ট্রান্সমিশনগুলো হয় that is already covered in the previous classes. We will not discuss thoroughly, but we'll just touch these things. Dengue virus, it can be diagnosed from day 0 to day 7 by which method? ELISA কি করবে? NS1 antigen and DNV1 PCR করতে পারবে না? ডেঙ্গি ভাইরাস PCR করতে পারবে তো? Then you have to diagnose dengue virus with a PCR or NS1 antigen ELISA. Okay, day 7 এর পর থেকে what can we do? IgM. Okay, and IgG reflects what? Past infection. Okay, dengue virus এর কোনো কিন্তু specific treatment নেই, so the patient will be presenting with fever, high grade fever, muscle yes, retroorbital pain, okay, abdominal cramps, then you have thrombocytopenia. Thrombocytopenia জন্য কি হবে? এই বলো, ফার্স্ট বেঞ্চ, রিলেটিভ ফার্স্ট বেঞ্চ। থ্রম্বোসাইটোপিনিয়ার জন্য কি হতে পারে? rashes. Okay, anything else? Okay, পেটি কি হতে পারে? Okay, পেটি কি means what? ব্লাড ক্লট। কোথায় হবে ব্লাড ক্লটটা? মাথায়। দেন স্কিনে। ওকে, গুড। অ্যান্ড এনিথিং এলস? ব্লিডিং। প্লেটলেট ক্রাইসিস হলে ব্লিডিং হবে। ওকে, নেম সাম কমন পয়েন্টস যেখান থেকে ব্লিডিং হতে পারে পেশেন্টের, বলো দেখি। গাম ব্লিডিং। সো হোয়াট উইল ইউ অ্যাডভাইস টু দ্য পেশেন্ট? কি অ্যাডভাইস করবে? The first thing that you should advise to a dengue patient is do not brush with toothbrush. ঠিক আছে, সকালবেলা দাঁত ঘষে ঘষে মাজবে, দেখবে বেসিনি ভরে গেছে রক্ততে। So they will have to use fingers and toothpaste. ঠিক আছে, so do not tell the patient to use toothbrush. Next, আর কি হতে পারে? আর কোথা থেকে ব্লিড হবে? Patient may have hematuria that they have to monitor. Sit. Okay, so you know about dengue virus. Then you have these overlap syndromes which I have tabulated. Overlap syndromes গুলো কি আছে? প্রত্যেকটা is a cause of fever. Okay, and most of them is transmitted by the vector which is a single vector called mosquito. ঠিক আছে, এইডিস আছে কিছু, কিউলেক্স আছে কিছু। তার মধ্যে দেখো ডেঙ্গি আছে। ডেঙ্গির হচ্ছে সিমটমস হচ্ছে রেট্রোঅরবিটাল পেইন, মাইলজিয়া, র্যাশ। দেন ইউ হ্যাভ চিকেনগুনিয়া। চিকেনগুনিয়ার মধ্যে সেম থিং, বাট চিকেনগুনিয়ার মধ্যে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ পলিআর্থ্রালজিয়া। ঠিক আছে, প্রচণ্ড ওই জয়েন্টগুলোতে ব্যথা হয়, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যালং উইথ ফিভার। দেন ইউ হ্যাভ জিকা ভাইরাস। জিকা ভাইরাস কজেস সো মেনি থিং। জিকা ভাইরাস ফিভার হতে পারে, র্যাশ হতে পারে। দেন ইউ হ্যাভ জাপানিজ এনসেফালাইটিস। এনসেফালাইটিস জাপানিজ ইজ আ ডিফারেন্ট স্পেকট্রাম বিকজ ইট ইনভলভস আ সিএনএস। বাকিগুলো সিএনএস ইনভলভমেন্ট কিন্তু কম। আচ্ছা, টিক অ্যান্ড মাইটের মধ্যে স্কাব টাইফাস আছে, কেএফডি আছে, ইন্ডিয়ান টিক টাইফাস আছে, অ্যান্ড ক্রিমিয়ান কঙ্গো হিমোরেজিক ফিভার আছে, সিসিএইচএফ। আচ্ছা, now you have few case scenarios. Try to diagnose the case. This is very important. Try to diagnose the case. I'll read out.
A 24-year-old man returns from a forested area of Odisha. Forested area, very important. Means it is a tropical disease. Forested area of Odisha with high fever, chills, vomiting for 5 days. He is drowsy and icteric. Icteric মানে কি? জন্ডিস। তাহলে পেশেন্টের ফিভার আছে, পেশেন্টটা কোথা থেকে একটা ঘুরে এসছে ফিভার এই ফরেস্টেড এরিয়া থেকে, দেন হি হ্যাজ ফিভার, চিলস অ্যান্ড ভমিটিং, ড্রাউজি আছে এবং জন্ডিস আছে, ঠিক আছে। হিমোগ্লোবিন ইজ 9 which is low, তাই তো। দেন ইউ হ্যাভ প্লেটলেট which is 48,000, লো না নর্মাল? লো। দেন ইউ হ্যাভ ক্রিয়াটিনিন। Why do you want to have creatinine? Why do you want to have creatinine? ওই পাশের জন। Yes. Why do you need to have creatinine measured? For kidney function. Okay. So what do you think the creatinine 2.1 suggests? Is it normal? Then it is low. What is the normal value of creatinine? Creatinine low hole we are happy. It is high. 2.1 is high. Okay. So what does this suggest? বলো দেখি কি সাজেস্ট করছে জিনিসটা। Peripheral smear shows multiple ring forms in some RBCs, crescent shaped gametocytes. Malaria. What species? Falciparum. So answer the question. Most likely diagnosis and species? Malaria, Plasmodium falciparum. Vector. What is the vector? Female Anopheles. Biological transmission. What type of biological transmission? Huh? Vector transmission তো বুঝতেই পারছি। কি সেটা তো বুঝেছি, কিন্তু আমার কথাটা হচ্ছে প্রপাগেটিভ না ডেভেলপমেন্টাল না বোথ? ম্যালেরিয়া পড়নি? মশার মধ্যে কি সাইকেল চলে বলো দেখি? টেল মি দ্য সাইকেল ইনসাইড দ্য মসকিটো, বলো। সেক্সুয়াল সাইকেল না? হ্যাঁ, তো কি হবে বলো? স্টেপস মানে এটা বলো, মরফোলজি। এই ওকে বলতে দাও, টেল। What does the mosquito take from the human being? Which form? Gametocytes. তারপরে গ্যামেটোসাইট কি হবে? Spore. Spore is in fungus. This is parasite. Sporozoite form হবে তো কি হবে? আমি কিচ্ছু জানি না। হ্যাঁ, এই দেখো, দেখেছো? The relative first bench is answered. Ukainate. So where does it lodged? কোথায় যায় জিনিসটা? কোথায়? হ্যাঁ, মসকিটোর কোন জায়গাটাতে দে গেট লজড ইনটু, তারপর সেখান থেকে আবার ডেভেলপমেন্টাল স্টার্ট হয়। গাট। কোথায় যায়? স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডে তো ট্রান্সমিশনটা হচ্ছে আলটিমেটলি, বাট কোথাও তো একটা গিয়ে দে ফার্স্ট গেট লজড, নো? সেটা কোথায়? গাট। ওকে, সো ইন মসকিটো মেনি থিংস হ্যাপেন, ঠিক আছে? প্রপাগেটিভও হচ্ছে, মাল্টিপ্লিকেশনও হচ্ছে, ঠিক আছে? ওকে, সো ইন দিস ডু ইউ থিঙ্ক দ্য পেশেন্ট হ্যাজ সিভিয়ার ম্যালেরিয়া? Do you think the patient has severe malaria or normal? The patient will be discharged. Why? Severe malaria কেন মনে হলো? লো হিমোগ্লোবিন থাকতেই পারে, গ্যামেটোসাইট থাকবে না তো কি থাকবে রক্তের মধ্যে? In malaria you will have gametocytes, no?
Last bench is laughing. They are thinking that, oh, আমরা তো last bench এ বসছি, আমাকে জিজ্ঞেসই করছে না. Yes, last bench. You, black t-shirt guys. তোমরা দুজনে কি ম্যাচিং করে পড়েছো নাকি? Both black. Good, no? Tell me. What is the thing that suggests that the disease is advanced stage or the patient is not doing so good? Do you think the patient is okay? হ্যাঁ, কি করবে পেশেন্টটাকে? Why the patient is not okay? Tell me one hint in the question. Come on. Common sense. এটার মধ্যে কিছু মেডিকেল স্কিল লাগবেই না. Common sense. পেশেন্ট পার্টি বলে দেবে ডাক্তারবাবু ঝিমিয়ে পড়ছে, ওটা আছে লেখা, ওখানে কি আছে? ড্রাউজি. No, drowsy মানে কি? There is a definite CNS involvement, তাই না? আর দেখো creatinine 2.1, that means what? The kidney is also involved, so there might be a multi-organ involvement, no? Falciparum-এর ইয়ে কি তোমার complications কি আছে? হ্যাঁ, cerebral malaria, correct. আর কি আছে? ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার আছে না? দেন কি ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার জানো তো? শুধু ব্ল্যাক কালারের গেঞ্জি পরলে হবে না, ইউ হ্যাভ টু নো ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার অলসো, নো? ওকে, নেক্সট, সিট ডাউন. আচ্ছা, ফাইন. এটা তো খুব সোজা. আই আস্ক লাস্ট বেঞ্চ. ইয়েস, মাই ফেভারিট. ইয়েস, blue shirt. Tell me the answer, which is already written on the board. What is the query? The query is a 19-year-old woman from Kolkata. দেখেছো, উড়িষ্যা টুড়িষ্যা যায়নি, কলকাতা থেকে হয়ে চলে এসেছে. Then presents along না কি আছে, presents during the monsoon with abrupt high fever. First bench is talking. I think I will answer. Next question is on the first bench. Okay, severe myalgia, retroorbital pain. আর কিছু বলতে হবে? ডু আই রিড দ্য কোয়েশ্চেন अगेन? রেট্রোঅরবিটাল পেন মানে কি বলো? আর কিছু বলবেই না. মায়ালজিয়া আছে, ফিভার আছে, রেট্রোঅরবিটাল পেন আছে. হোয়াট ডাজ ইট মিন? দ্য ফার্স্ট আনসার শুড বি হোয়াট? হোয়াই ইউ আর স্কেয়ার্ড ম্যান? বুঝতে পারছো না? ওই দেখো লেখা আছে ওখানে, প্লেটলেট ইজ 1,20,000. হেমাচুরিয়া আছে, আমি তো পড়তেই পারছি না কি আছে লেখা. না, হেমাটোক্রিট ইজ লো. ইয়েস, হ্যাঁ, দেখো থার্ড লাইনটা লেখা আছে, ডেঙ্গি NS1 অ্যান্টিজেন পজিটিভ. সো দ্য পেশেন্ট হ্যাড আ ফিভার অফ ডে 4, 4 দিনের জ্বর. ইউ হ্যাভ ডেঙ্গি NS1 অ্যান্টিজেন পজিটিভ. ওকে, সো মাই কোয়েশ্চেন ইজ, হোয়াট ইজ দ্য ভেক্টর? What is the vector? Rat flea. Rat flea. হ্যাঁ বলছো না, না বলছো? মনে পড়ছে না? ডেঙ্গি হয় কি করে? মসকিউটো. কি মসকিউটো? অ্যানোফিলিস. গুড. এইডিস, ফার্স্ট স্লাইড থেকে বলে আসছে এইডিস. এইডিস ইজিপ্টি, নো? অ্যানোফিলিস, why you are saying অ্যানোফিলিস? ওকে, সো Aedes aegypti. Okay, what is the management? কি করবে? How will you manage the patient? Patient party এসে তোমাকে লাফাচ্ছে তোমার ঘাড়ের উপরে, ডেঙ্গি হয়েছে, ডেঙ্গি হয়েছে. What will you give? Antibiotics? Antibiotic. Dengue is a virus or bacteria? Bacteria. Good. Dengue is a virus. Why do you want to give antibiotic to a dengue patient? Nothing, only fluid management. And if platelet is down, you have to transfuse single donor platelet. Okay? পড়াশোনা করছো না, কি করছো? You are staying in the hostel, no? Why you are not reading? পড়তে হবে তো. End of তোমার হয়ে গেল tenure. You have to read. Sit. Now the most talkative bench, first bench. Yes, next question is for you. Nocturnal itching in a hostel cluster.
কি হবে? Scabies. I don't have to read the question. Scabies. ওকে, এটাও হতে পারে যে তোমার হোস্টেলে প্রচুর ধুলো আছে, ধুলোতে হয়তো ইচিং হচ্ছে, সো ইউ পুট অন ivermectin and everything but you forget montelukast and levocetirizine, your itching doesn't decrease. Okay, next, 20-year-old hostel resident reports intense itching which is why so much of noise. সবার কি হোস্টেলে স্কেবিজ আছে নাকি? Then why you are discussing amongst yourself? Okay, worst at night, examination shows excoriated papules and thin burrows in the finger and web space. Okay, so the guy has shared his bedding during a recent trip with his friends and there is no fever or mucosal involvement. So what is the diagnosis? Scabies. Main route of transmission is, how does it get transmitted? কি আছে? মাইট, সে তো বুঝলাম, বাট ট্রান্সমিশনটা কি করে হবে? হোয়াট ইজ দ্য মেথড? যেমন ড্রপলেট ইনফেকশন, এয়ারবর্ন ইনফেকশন, দিস ইজ হোয়াট? কন্ট্যাক্ট স্প্রেড, স্কিন টু স্কিন, ওকে, অ্যান্ড অকেশনালি থ্রু ফোমাইট, দ্যাটস আই টোল্ড। দেন ইউ হ্যাভ, হাউ ক্যান দ্য ডায়াগনোসিস বি কনফার্মড? কি করে করবে ডায়াগনোসিস? প্লিজ ডোন্ট টেল এলাইজা করবো। ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস তো বুঝলাম, সেটাই জিজ্ঞেস করছি কি, হাউ উইল ইউ ডায়াগনোস? ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস। আরে ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিসটা জিজ্ঞেস করছি তো আমি। হোয়াট ইজ দ্য ল্যাব ডায়াগনোসিস? মিনারেল অয়েল স্ক্রেপিং মেথড বললাম না একটু আগে। দেন ওকে, হু শুড বি ট্রিটেড? কাকে ট্রিটমেন্ট দেবে? যারা যারা ট্রিপে ছিল সবাইকে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। ওকে, বিকজ ইট ম্যানিফেস্টস লেটার অলসো। সবসময় 4 সপ্তাহের মধ্যেই হয়ে যাবে সেটা নয়, ইট ম্যানিফেস্ট লেটার অলসো বিকজ ইট ইজ হিডেন ইন দ্য স্ট্র্যাটাম কর্নিয়াম অ্যাজ আই টোল্ড। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ হোম। আচ্ছা, সো নাও মেকানিক্যাল ট্রান্সমিশন বুঝেছো, from the hosts to the vector and vector to the host. Scabies you have understood, diagnosis of scabies, বিভিন্ন মশার প্রজাতি এবং তাদের কি কি রোগ ছড়াচ্ছে, flies, হ্যাঁ, anything that you want to ask? I think the last bench has many things to ask between virus and bacteria, no? Next time you tell me dengue virus is a bacteria, দেখবে কি হয়, তোমার মশাগুলো ওয়েট করছে তোমার জন্য। You're insulting the mosquitoes, Dengue is a viral disease. ঠিক আছে? Okay, thank you.